ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਰਦਿਕ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਰਦੀਸ਼ ਝੱਗੜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਦੀਸ਼ ਜੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰਲੂ ਤੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ? So as Minister of Small Business and Tourism, we're really trying to get our small businesses to grow, to be more productive and innovative. This is really important, especially when you come from the Indian community and a lot of ethnic communities. People who come here come with that entrepreneurial spirit. And we recognize that strength. So we not only need our small businesses to succeed, but we find the best way to do that is by growing the economy. So we have committed a middle class income tax cut. Our Canada Child benefit is very well received, and we'll be putting more money into the pockets of Canadians who need it the most. So this is what you wanted to be. So ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਓ? ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਨਾ Canadian values, to have them represented in government, and that was my number one goal. Is that many people choose Canada and they come here. A person like myself, my parents immigrated here. ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਜੋ Indian culture ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏ, but ਜੋ opportunities Canada ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ. So we want to balance the two out. So I want to maintain my identity as the child from the Indian community, but be a Canadian at the same time. So I really think it's important that Canadian values be represented within the government of Canada, and this is the opportunity I have. ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਝੱਗੜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਕਦੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ? ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। The fruit, the makhan, everything is amazing there. The people are very nice, so many people. So ਫਰਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਹੈਗਾ। Home is Canada for me always, but to see your family and extended loved ones in India was amazing. ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਲੌਰ ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ? We really need to work together. And I think after this election ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ the world is very small and we have connections all throughout the world. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਲੋਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ we have a lot of opportunities that we need to seize. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੜੀ ਕਦਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। Every day we are engaging with stakeholders. We're speaking to not only entrepreneurs, small business and medium-sized owners, but the people who work for them. We also want to be speaking to people who want to go into business to find out what their challenges are and what's stopping them. So a lot of the work that I'm doing is to see the landscape. The government of Canada has an opportunity and a responsibility to create the environment for growth for our business owners to succeed, and that is part of my mandate. The Prime Minister Justin Trudeau has made all of our mandate letters public, which is really good because it allows Canadians to hold us accountable and to be part of the change that we want to see. ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? So I will be working with Minister Navdeep Bains, our Minister of Innovation, Science and Economic Development, to advance the innovation agenda and to create this innovation agenda. I'm working closely with the Minister of Finance to ensure that we have a fair tax system for all Canadians and small and medium-sized business owners. I have the opportunity of working with Minister Catherine McKenna, our Minister of Environment and Climate Change, to ensure that our national parks are available to Canadians and that we are, seeing them as a resource.
we have such pride in our national landscape. We need to ensure that Canadians and people from around the world get to see them. And that also brings me into my tourism portfolio. So I'm the Minister of Small Business and Tourism, and that's where national parks are important. And my work with Minister Melanie Joly, which is the Minister of Canadian Heritage, will allow us to get ready for the Canada 150th anniversary celebrations, which will be taking place in 2017. I hope you will be joining us. I hope all people watching and listening will be coming as well to join us for Canada's 150th celebrations since Confederation. The Prime Minister Trudeau, under his leadership, we are really working with the whole of government approach. So all ministers work very closely together, and we also work really closely with our caucus colleagues. So each elected member has a big role to play, and as you know, India is the largest democracy of the world. People are very engaged in the political process. My grandmother used to get into debates as well with us, and was quite active when it came to political issues. So this is an opportunity for all of us to work together, to work with our elected officials to ensure that we have the Canada that we want to live in. India has great potential in tourism. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? There is so many opportunities. ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ. And this is where I want to work with Minister John McCallum, and we're working closely together to ensure that people can receive the visas they want. Not only for funerals, but for weddings, to come visit their families, to see their grandchildren. And we need to make it easier for us to work together. So not only do we want it to be easier in the immigration process and the visa process, we also want it to be easier for small and medium-sized businesses, because we know the administrative burden is difficult. So that is part of the work that we are doing, and we are working hard every day. 100 years ago, ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਪ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੀਇੰਗ ਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਬਹਿ ਜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। Today our Prime Minister offered an apology for that incident, and we know that it was not right. But we have learned a lot from that time, and we've come a long way. And it is important that we recognize the incident that took place, and that we recognize that it was wrong. And we have to undo those wrongs, and we have to make sure the future looks brighter, and that we don't repeat those mistakes. Today we had the opportunity to hear the Prime Minister share an apology on behalf of the government of Canada for something that is very unfortunate that it happened. And he even said in his words that we don't know where people would be today, and what Canada would look like today. And so we have to make sure that the future is brighter, and that we don't turn people away, especially when they're choosing Canada and they want to help build this great nation. We have elected a historic number of Indian members of parliament in this parliament, and in the cabinet, but even in the parliament. Punjabi is the 3rd most spoken language on Parliament Hill today, and it's a very exciting time. And if you see the number of people who were in the gallery today, it was heartwarming. And you can see, when it comes from people from the Indian community, we believe in community. We believe in raising those people around us. ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ? And this is what it's showing, that Canadians do that as well, and we have to ensure that we continue to work together. ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਅਤੇ ਹਾਊ ਯੂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਦੈਮ? So we have great programs such as BizPal, the Canada Business Network, which allows our entrepreneurs to find the resources to ensure that they're satisfying the resources and licenses that they need to start a business. But I also take this opportunity to say it's important that we support our youth in the adventures that they want to take on. And I know oftentimes that our parents have our best interest at heart, and I would not be here without my parents and my community for supporting me. And it's important that when we want to take on a challenge, whether it be a business, whether it be an elected official, that we support our youth and guide them in the right direction. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਯੂਥ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਸਕਿੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੁਛ ਬਹੁਤਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
you know, one thing I did a lot of is I volunteered in my community a lot, which allowed me to gain the skills that I needed to succeed in different jobs. Oftentimes I took a job that wasn't my first pick, but it allowed me to get to where I was trying to get to. So I think we have to take opportunities, and it's the opportunity that comes in front of us that sometimes we need to take. Yes, our youth are facing challenges, but there are programs like the summer youth program for employment program. There are opportunities that we don't know of. Networking is very important. Listening to the people around us and taking some advice and guidance is important, and helping to create those opportunities for yourself is very important. So I believe that, you know, there is great opportunities that exist. When it comes to our education, Canadian experience is very important, but it doesn't mean, and it's always the issue, Canadian experience, but it doesn't mean that you have to have a paid job to gain that experience. You could volunteer to gain that experience, and so that when you are having that interview, you're more employable. Within our nation, whether it's municipalities, provinces, and the federal government, there are many resources that exist, and it's important. It's really, we need to do a better job at ensuring those resources are available to Canadians and they know how to find them. So this government is working, I would say, very effectively on a communications plan. We are communicating with Canadians, even through methods such as social media, because we know our younger generations are on social media, so that they can find the resources that they need to succeed. ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਨ ਬਰਦੀਸ਼ ਚੱਗਰ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਨ ਹੋਏ, ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਜੀ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਥ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੌਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਯੂਥ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? We all face those challenges, and I think, you know, I'm born and raised in Waterloo region. The community was not as diverse as that time, so we have to take, what do we learn out of it, right? So if somebody is being ignorant with us or is racist towards us and we respond in the same way, that doesn't change the situation. What I try to do is take it as an opportunity to educate and become a little bit more knowledgeable, right? Allowing the other person to also understand what are their fears and concerns. So yes, we've all faced discrimination. Even in the campaign a few times, you know, there was comments that were shared. But I really took it as an opportunity for me to get stronger. है ना, जो बंदा कहता कि नहीं तू कर नहीं सकती, चलो जे ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੇ, and that's why we have to work together to make sure that we can make it happen. So ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? I will accept the challenge, and I think when it comes to racism and discrimination, we also have to be careful in what we say, right? So change starts with each individual, and if we are making ignorant comments or we're being racist to a different group, that doesn't help the situation, right? So ji ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੋਗਾ, so let's start with ourselves, I say. ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਬਰਦੀਸ਼ ਚੱਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਟਰਲੂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MP ਬਣ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਅਗਲਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? We have a lot of work to do, है ना? जो हम मौका मिला हुआ है that we get to serve the Canadian people, I get to serve the citizens of the riding of Waterloo. We have a lot of work to do, and we need to get that work done. I need to engage with different generations and young generations to ensure that they're part of the democratic fabric as well. I have a responsibility now to future generations to shape the nation. So I think we have to work together to get that done. Right now, that is the mandate. We've received a 4-year mandate from Canadians to serve Canadians, and I will be working hard every day to make sure that happens. ਬਰਦੀਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਯੂਥ ਜਾਂ ਬੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? I mean, you never know what your dream is, है ना? जितना मैं कभी नहीं सोचा सी कि मैं इलेक्शन में लड़ूंगी, ना मैं कभी सोचा सी कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर बनूंगी। आज देख लो, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰੇ ਬੈਠ ਕੇ we are elected official and we are in cabinet. We are representing, I believe, the best nation in the world, Canada. So I think when it comes to our dreams, we should try to fulfill your dreams and you should work hard, but do not miss any opportunities on the way. है ना? So I think when you're looking ahead, look left and right too, to get to where you're going. But there's nothing that's not possible.
And I would say the number one person that has to believe in you is you. So if we can believe in ourselves, we can get anywhere we want to get to. So my advice to anyone listening, whether young or older, is to, fulfill your dreams, do what you'd like to do. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, and get it done. Let's do this. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ ਕਰੂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਕ ਕਰੂਗਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। And I think under this government, it's the opportunity to work together. We have a cabinet today that represents the diversity of Canada. We each offer different perspectives, and that is what's going to make this nation so much better, because we represent the nation within cabinet, within caucus, within the government of Canada. And I would believe that, people will say, no matter where your journey leads, it's you who defines your success. If you are happy doing what you would like to do, then you do it with your whole heart. And people will say, कि एक काम में पैसे ना हों जो शायद ज़्यादा पैसे हों कि आ काम कर लो, आ ना करो. You do what you'd like to do. So if you follow your passions, the money will come. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ ਲਓ ਜੀ ਬਰਦੀਸ਼ ਚੱਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? I would really like to say thank you so much for having me on your show. Thank you to your listeners for being spending some time with me today. And I really appreciate the reporting that you do. I know that you guys have done a great job at providing insight on the government of Canada to your listeners. My family watches you quite often, so we enjoy seeing you on TV. And if there's anything I can do, please let us know. Work with the government. Help shape the future so that we live in the Canada that we want to live in, and we will work together and succeed. So thank you so much. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਰਦੀਸ਼ ਚੱਗਰ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।